Hi everyone, welcome to Viera Tutorials. In this video, we are going to learn how to remind your children of their bad habits. ఈ వీడియోలో మన చిల్డ్రన్కి వాళ్ళ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి ఎలా వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వాళ్ళకి గుర్తు చేయాలి. ఇవి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఇలా చేయకూడదు అని వాళ్ళకి ఎలా గుర్తు చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. So let's go to the topic, bad habits. How you instruct your children at home or at school. ఏవి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి చెప్పాలి. The first one, you know the bad habit in the sense the habit, అలవాటు, చెడ్డ అలవాటు ఎస్పెషల్లీ ఎలా మనం చెప్పొచ్చు. Watching TV for hours is a bad habit. That is the first one. You can actually remind your son or daughter or your student. It is applicable for parents and teachers. అది మనం ఎలా రిమైండ్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఎలా చెప్పొచ్చు. Watching TV for hours is a bad habit. First one, making a noise or shouting in the classroom is a bad habit. Making a noise or shouting in the classroom is a bad habit. Cross-talking is a bad habit. Cross-talking is a bad habit. అంటే మాట్లాడడం, అంటే క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు లేదంటే కాన్వర్సేషన్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే క్లాస్ టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ cross-talking. Chit-chatting is a bad habit in the classroom. Chit-chatting is a bad habit in the classroom. Cross-talking is a bad habit in the classroom. Whispering among yourselves is a bad habit. Whispering among yourselves in the classroom is a bad habit. Whispering అంటే చాలా చిన్నగా మాట్లాడుకోవడం, అలా ఎవరికి వినపడకుండా మాట్లాడుకోవడం. Disturbing others while class is going on is a bad habit. Disturbing others while class is going on is a bad habit. Not paying attention towards the teacher or towards the lesson is a bad habit. Not paying attention towards the teacher or towards the lesson is a bad habit. Not responding to your teacher also is a bad habit. Not responding to your teacher also a bad habit. Disobeying your parents, teachers or elderly is a bad habit. Disobeying teachers, parents or elderly is a bad habit. Using mobile phones for hours is a bad habit. Using mobile phones for hours is a bad habit. Talking on phone for hours is a bad habit. Chatting on phone for hours is a bad habit. Using Facebook for hours is a bad habit. Sitting in front of a computer for hours is a bad habit. Chewing a bubble gum in the classroom is a bad habit. Chewing a bubble gum in the classroom is a bad habit because many students these days they think that is a fashion, but it looks awkward to the teachers. ఎంత చండాలంగా అనిపిస్తుంది. So you can instruct like this. Chewing a bubble gum in the classroom is a bad habit. It is prohibited. You can say directly that. Next, sleeping in the classroom is a bad habit. Sleeping in the classroom is a bad habit. Sulking is a bad habit. Sulking in the sense, కొంతమంది ఎక్కువ పిల్లలు అలుగుతూ ఉంటారు ఎక్కువ చిన్నదానికి కూడా. So that is called sulking. Okay. Sulking is a bad habit. And forcing your parents for money or for buying things is a bad habit. Forcing your parents for money or for buying things or toys is a bad habit. Giving back answers to the teachers or to the parents is a bad habit. Eating without washing hands is a bad habit. Eating without washing hands is a bad habit. అంటే చేతులు వాష్ చేసుకోకుండా తినడం ఇట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్ ఆర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. Next, arguing with the teachers or parents is a bad habit. Arguing with the teachers or parents is a bad habit.
or litter the classroom or litter the surroundings is a bad habit. Litter in the sense చెత్త వేయడం, అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్తను వేసేయడం, పేపర్స్ ఆర్ చాక్లెట్ రేపర్స్ అలాంటివి పడేస్తారు ఎట్లా పడితే అట్లా, అది కూడా మనం చెప్పొచ్చు. లిటరింగ్ ఆర్ లిటర్ ద క్లాస్రూమ్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. అందుకే మనకి కొన్ని రైల్వే స్టేషన్స్లో, బస్ స్టేషన్స్లో చూస్తాం కదా, డోంట్ లిటర్, విచ్ మీన్స్ లిటరింగ్ ఇన్ ద క్లాస్రూమ్ is a bad habit. Littering in the house is a bad habit. Throwing your books everywhere is a bad habit. So you can say don't litter in the classroom, don't litter at the house, don't litter in the surroundings ani manam cheppochu. Next, spitting in the public places is a bad habit. Spitting in the public places is a bad habit. Running on the roads is a bad habit. Running on the roads is a bad habit because you should not run on the roads. You must be careful, while actually walking on the road. You can actually instruct like this to your children. Entering without permission. Entering the classroom without permission is a bad habit. Entering the classroom without permission is a bad habit. Next, commenting others in the classroom is a bad habit. Commenting your classmates is a bad habit. And the same, commenting your teachers or teasing your teachers is a bad habit. Urinating in the public place is a bad habit. Urinating in the public place is a bad habit because our children, they don't know where to, piss. They just go here and there in the public place and they start pissing. So that's a bad habit. If they inculcate now, they don't stop. Even they grow elders. They grow adults. All adults aina kuda adi aaparu. So we can say like that. So urinating in the public places is a bad habit. Inka chaala unnai, right? Eating without brushing your teeth is a bad habit. Eating without brushing is a bad habit. Not taking a bath is a bad habit. Not taking a shower is a bad habit. And not trimming your nails. గోర్లు పెంచుకుంటూ ఉంటారు కదా కొంతమంది, that's also a bad habit. It is called growing your nails is a bad habit, or not trimming your nails is a bad habit. Growing your nails is a bad habit. Next, disturbing parents while they are at work is a bad habit. Disturbing your parents while they are at work is a bad habit. Not doing homework is a bad habit. Not doing homework is a bad habit because everyone must do their homework. Not preparing for the exams is a bad habit. Being irregular is a bad habit. Not being punctual is a bad habit. Copying in the exam is a bad habit. Copying in the exam is a bad habit. So ila manam we can actually tell lot of things like this. Manam enno cheppochu ila ivi children kandi. So it can be applicable to the adults or elderly also. Ade elderly ki bad habits anedi we all know that what are bad habits and what are good habits. Simply saying adults aithe manam cheppochu. So smoking is a bad habit. That too, smoking in the public places is a bad habit. Smoking is a bad habit and smoking in the public places is a bad habit. The same thing, drinking alcohol is a bad habit. Drinking alcohol in the public places is a bad habit. Or you can say drinking or boozing. So Americans say a particular word, boozing. Boozing in the sense, drinking alcohol ni వాళ్ళకి separate verb boozing అంటారు. Boozing is a bad habit. So ఇలా మన చిల్డ్రన్కి ఎన్నో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి we can రిమైండ్ చేయొచ్చు.
సో ఇంకా మనం చెప్పొచ్చు, సో హౌ టు బ్రేక్ యువర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, హౌ టు బ్రేక్ యువర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, హౌ టు ఓవర్కమ్ యువర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, అలా మనం చెప్పొచ్చు. హౌ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, అలా మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా అది ఇవ్వచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ రిలేటెడ్ టు దిస్, ఇంకా మీకు తెలిసిన బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ క్వెరీ గ్రూప్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.